Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. I am mahā-puruṣa-saṁvādaḥ, Sri AC, Bhagavatam, Ki Jai, Namacharya Starko Ki Jai. Rimsgaho Sri kṣattṛ-Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Navandam Dham Ki Jai, Gaum Gujamana Tulsi Bhakta Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Charya Sada, Srimad AC, Bhagavatam, Prabhupada Ki Jai, Namacharya Starko Ki Jai. Rimsgaho Sri kṣattṛ-Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Gaum Gujamana Tulsi Bhakta Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 12, Verse 8. Viduroddhava-saṁvādaḥ kṣattṛ-maitreyayos tataḥ purāṇa-saṁhitā-praśno mahā-puruṣa-saṁsthitiḥ. viduroddhava-saṁvādaḥ kṣattṛ-maitreyayos tataḥ. Viduroddhava, between Vidura and Uddhava-saṁvādaḥ, discussion. Kṣattṛ-maitreyayos, between Vidura and Maitreya. Tataḥ, and then purāṇa-saṁhitā, concerning this Purana compilation. Praśno, inquiries. mahā-puruṣa, within the Supreme Personality of Godhead. Saṁsthitiḥ, winding up of creation. Translation. The scripture also relates the discussions that Vidura had with Uddhava and with Maitreya, inquiries about the subject matter of this Purana and winding up of creation within the body of the Supreme Lord at the time of annihilation. The creation affected by the agitation of the modes of material nature, the 7 stages of evolution by elemental transformation, and the construction of the universal egg, from which arises the universal form of the Supreme Lord. All these are thoroughly described. Other topics include the subtle and gross movements of time, generation of the lotus from the navel of Garbhodaksha Vishnu, and killing of the demon Hiranyaksha when the earth was delivered from the Garbhodak ocean. The Bhagavatam also describes the creation of demigods, animals, and demonic species of life, the birth of Lord Rudra, and appearance of Swayambhuva Manu from the half-man, half-woman Ishvara. Also related are the appearance of the first woman, Shatarupa, who was the excellent consort of Manu, and the offspring of the pious wives of Prajapati Kardama. The Bhagavatam describes the incarnation of the Supreme Personality of Godhead as the exalted sage Kapila, and records the conversation between the greatly learned soul and his mother Devahuti. Also described are the progeny of the 9 great Brahmanas, the destruction of Daksha's sacrifice, and history of Dhruva Maharaj, followed by the histories of King Prithu and King Prachinabarhi,
the discussion between Prachinabharahi and Narada and the life of Maharaj Priyavrata. Then, O Brahmana, the Bhagavatam tells the character and activities of King Nabi, Lord Rishabha, and King Bharata. The Bhagavatam gives an elaborate description of the earth's continents, regions, oceans, mountains, and rivers. Also described the arrangement of the celestial sphere and the conditions found in subterranean regions and in hell. The rebirth of Prajapati Daksha as the son of the Prachetas and progeny of Daksha's daughters, who initiated the race of demigods, demons, human beings, animals, serpents, birds, and so on. All this is described. O Brahmanas, also recounted are the births and deaths of Vritrasura and of Diti's sons, Hiranyaksha and Hiranyakasipu, as well as the history of the greatest of Diti's descendants, the exalted soul Prahlad. The reign of each Manu, the liberation of Gajendra, and the special incarnations of Lord Vishnu in each Manvantara, such as Lord Hayashirsha, are described as well. The Bhagavatam also tells of the appearance of the Lord of the universe as Kurma, Matsya, Narasimha, and Vamana, and of the demigods churning of the milk ocean to obtain nectar. An account of the great battle fought between the demigods and the demons. A systematic description of the dynasties of various kings, and narrations concerning Ishvaku's birth, his dynasty, and the dynasty of pious Sudumna are all presented within this literature. Also related are the histories of Ila and Tara and descriptions of descendants of the sun god, including such kings as Shashada and Nrga. The histories of Sukanya, Sharyati, the intelligent Kakutsta, Katvanga, Mandata, Saubhari, and Sagara are narrated. The Bhagavatam narrates the sanctifying pastimes of Lord Ramachandra, the king of Koshala, and also explains how King Nimi abandoned his material body. The appearance of the descendants of King Janaka is also mentioned. The Srimad Bhagavatam describes how Lord Parasarama, the greatest descendant of Brigu, annihilated all the Kshatriyas on the face of the earth. It further recounts the lives of glorious kings who appeared in the dynasty of the moon god. Kings such as Ayila, Yayati, Nahusha, Dushmanta's son Bharata, Santanu, and Santanu's son Bhishma, also described as the great dynasty founded by King Yadu, the eldest son of Yayati. Now Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead and Lord of the universe, descended into this Yadu dynasty, how he took birth in the home of Vasudeva, and how he grew up in Gokula. All this is described in detail. Also glorified are the innumerable pastimes of Sri Krishna, the enemy of the demons, including his childhood pastimes of sucking up Putana's life air along with the breast milk, breaking the cart, trampling down Trinavarta, killing Bakasura, Vatsasura, and Agasura, and the pastimes he acted when Lord Brahma hid his calves and cowherd boyfriends in a cave. The Srimad Bhagavatam tells how Lord Krishna and Lord Balaram killed the demon Denakasura and his companions, how Lord Balaram destroyed Pralambasura, and also how Krishna saved the cowherd boys from a raging forest fire that had encircled them. The chastisement of the serpent Kaliya, the rescue of Nanda Maharaj from a great snake, the severe vows performed by the young gopis who thus satisfied Lord Krishna, the mercy he showed the wives of the Vedic Brahmanas who felt remorse, the lifting of Govardhan hill, followed by the worship and bathing ceremony performed by Indra and the Surabhi. Lord Krishna's nocturnal pastimes with the cowherd girls, and the killing of the foolish demons Shankachuda, Arista, and Keshi. All these pastimes are elaborately recounted. The Bhagavatam describes the arrival of Akrura, the subsequent departure of Krishna and Balaram, the lamentation of the gopis, and touring of Mathura. Also narrated are how Krishna and Balaram killed the elephant Kuvalayapida, the wrestlers Mushika and Chanur and Kamsa and other demons, as well as how Krishna brought back the dead son of his spiritual master, Sandipani Muni. Then, O Brahmanas, the scripture recounts how Lord Hari, while residing in Mathura in the company of Uddhava and Balaram, performed pastimes for satisfaction of the Yadu dynasty. Also described are the annihilation
of each of the many armies brought by Jarasandha, the killing of the barbarian king Kalayavana, and establishment of Dwarka city. This work also describes how Lord Krishna brought from heaven the Parijata tree and the Sudharma assembly, and how he kidnapped Rukmini by defeating all his rivals in battle. Also narrated are how Lord Krishna in the battle with Banasura defeated Lord Shiva by making him yawn, how the Lord cut off Banasura's arms, and how he killed the master of Pragjotishpura, and then rescued the young princesses held captive in that city. There are descriptions of the powers and deaths of the king of Chedi, Paundraka, Salva, the foolish Jantavakra, Shambara, Gavida, Pitta, Mora, Panchajana, and other demons, along with a description of how Varanasi was burned to the ground. The Bhagavatam also recounts how Lord Krishna relieved the earth's burden by engaging the Pandavas in the battle of Kurukshetra. How the Lord withdrew his own dynasty on the pretext of the Brahmana's curse, Vasudev's conversation with Narada, extraordinary conversation between Uddhava and Krishna, which reveals the science of the self in complete detail and elucidates the religious principles of human society, and then how Lord Krishna gave up this mortal world by his own mystic power. The Bhagavatam narrates all these events. This work also describes people's characteristics and behavior in different ages, the chaos men experience in the age of Kali, the 4 kinds of annihilation, and the 3 kinds of creation. They're also an account of the passing away of the wise and saintly King Vishnu Rata, or Parikshit, an explanation of how Srila Vasudeva disseminated the branches of the Vedas, a pious narration concerning Markandeya Rishi, and a description of the detailed arrangement of the Lord's universal form, and his form as the sun, the soul of the universe. Thus, O best of the Brahmanas, I have explained herein what you have inquired from me. This literature has glorified in full detail the activities of the Lord's pastime incarnations. If, when falling, slipping, feeling pain, or sneezing, one involuntarily cries out in a loud voice obeisances to Lord Hari, one will automatically be freed from all his sinful reactions. Purport: the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that Lord Sri Chaitanya is always loudly chanting the song Hare Nama Krishna in the courtyard of Shiva's Thakur, and that this same Lord Chaitanya will free us from our materialistic enjoying propensity if we also loudly chant the glories of the Supreme Lord Hari. Okay. Anyway. So here we have a summary of the major topics of Srimad Bhagavatam. And you can actually see some are from 3rd canto or 4th canto, 5th canto, 6th canto, 7th canto, 8th canto, 9th canto, 10th canto, 11th canto, and 12th canto. Most of the topics are actually covered here in this summary list. And we see that it comprises இங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் தொகுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ஸ்கந்தங்களில் இந்த தொகுப்பை பற்றிய விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So there are many subject matters. பல தலைப்புகள் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we may wonder how we can study all of these different topics. எப்படி இந்த அனைத்து தலைப்புகளையும் படிக்க போகிறோம் என்று ஒருவர் சிந்திக்கலாம். So it is true, so many different topics are covered, and to study them all in detail requires a lot of effort. பல தலைப்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதை விளக்கமாக படிப்பதற்கு நாம் பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும். And of course, if one is curious about a certain topic, he can look at all the details. ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பின் கீழ் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் என்றால் அதன் விளக்கத்தை அவர் தெளிவாக படிக்கலாம். But if we are not so much interested in the details, at least we should understand why those topics are there.
அதன் விளக்கத்தின் மேல் அதிகமாக ஆர்வம் இல்லாவிட்டாலும் ஏன் அந்த தலைப்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். And all those topics are there in order to glorify Krishna. அனைத்து தலைப்புகளும் கிருஷ்ணரை புகழுவதற்காகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, some of them in a positive way. சில சாதகமான வழியில் செயல்படுகிறது. For instance, if we see the creation of the material world by the glance of Mahavishnu, then we can understand that Mahavishnu is simply an expansion from Krishna. உதாரணத்திற்கு மகாவிஷ்ணுவின் பார்வையின் மூலமாக இந்த பௌதிக உலகம் படைக்கப்படுவதை பார்த்தோம் என்றால் மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணரின் விரிவங்கம் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். But then we have descriptions like hellish punishments, etc., that are really a direct glorification of the Lord. ஆனால் பகவான் சில இடங்களில் அசுரர்களை தண்டிப்பது போல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு பகவானை மகிமைப்படுத்துவது போல தெரியாமல் இருக்கலாம். But they are an arrangement in order that the jivas get just results for their activities. ஆனால் இந்த ஏற்பாட்டின் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் தாங்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்ப பயன்களை பெறுகிறார்கள். So we glorify a person because he is not prejudiced. He gives a good judgment. நாம் முன்பே தீர்மானித்துவிட்டு ஒரு நபரை இங்கே குறிப்பிடவில்லை. அந்த நபர் செய்த செயல்களுக்கு ஏற்ப அந்த நபருக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. And though he is sama, he is equal to all, nevertheless, those who are wicked should get punished. பகவான் அனைவருக்கும் சமமாக இருக்கிறார். ஆனால் தவறு செய்பவர்கள் பாவம் செய்பவர்கள் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். So there are provisions for that within the material world. பௌதிக உலகத்திற்குள்ளே இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. So all of this is directly carried out by Yamaraj. இவை அனைத்தும் நேரடியாக யமராஜரால் செயல்படுத்தப்படுகிறது. Yamaraj is also a devotee of the Lord. யமராஜரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தரே. And he is simply enacting the orders which are established by the Lord himself. பகவான் அளித்த கட்டளையின் பெயரில் யமராஜர் செயல்படுகிறார். So through all the different topics of Bhagavatam, ultimately we'll find a glorification of the Lord. பாகவதத்தின் அனைத்து தலைப்புகளிலும் பகவான் மகிமைப்படுத்தப்படுவதை நாம் பார்க்க முடியும். So what is the use of glorifying the Lord? பகவானை புகழ்வதால் என்ன பயன்? Atheists will say, well, you're just uttering some words. What good is that? We cannot feed the poor people because you say the name of Krishna. நாத்திகர்கள் கூறுவார்கள், நீங்கள் கிருஷ்ணரை புகழ்கிறீர்கள், அந்த புகழ்ச்சியை வைத்து ஏழை மக்களுக்கு உணவளிக்க முடியாது, அதனால் நாம் ஏன் புகழ வேண்டும் என்று கேட்பார்கள். However, Bhagavatam teaches us that ultimately glorification of the Lord is the way in which we please the Supreme Lord. ஆனால் பாகவதம் நமக்கு கற்பிக்கிறது பகவானை புகழ்வதன் மூலமாக பகவானுக்கு நாம் திருப்தி அளிக்க முடியும் என்று. And if the Supreme Lord is satisfied, everybody is satisfied. பகவான் திருப்தி அடைந்தால் அனைவரும் திருப்தி அடைவார்கள். So if we put water on the root of a tree, then all the branches and leaves and trunk, etc., are satisfied. மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றினால் அந்த மரத்தின் கிளை, இலை, மலர் அனைத்தும் திருப்தி அடைகிறது. If we put food in the stomach, all of the parts of the body, limbs of the body, senses, etc., are nourished. வயிற்றுக்கு நாம் உணவளித்தால் உடலின் அங்கங்கள், புலன்கள் அனைத்தும் சக்தி பெறுகிறது. So, in other words, if we go to the very source of everything, this is the best way in which we can solve our problems. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால், அனைத்தின் மூலத்தையும் நாம் ஆராய்ந்தோம் என்றால், இதுதான் நம்முடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க சிறப்பான வழியாகும். So this may seem like a very simplistic solution for the atheist. நாத்திகர்களுக்கு இது ஒரு மிக எளிமையான தீர்வு போல் தெரியலாம். Or they can say it is a mere escapism. அல்லது இது தப்பிப்பதற்கான ஒரு வழி என்று கூட அவர்கள் கூறலாம். The person is not facing the real situation in this world.
இந்த உலகத்தில் இருக்கும் உண்மையான சூழ்நிலையை ஒரு நபர் சந்திக்காமல் இருக்கிறார் என்று அவர் கூறலாம். But the Bhagavatam is teaching the opposite. ஆனால் பாகவதம் இதற்கு எதிரான விஷயத்தை நமக்கு புகட்டுகிறது. The situation in the material world is caused because people do not recognize the Supreme Lord. பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் பரமபுருஷ பகவானை அங்கீகரிக்காமல் இருக்கும் காரணத்தினால்தான் இந்த சூழ்நிலை பௌதிக உலகத்தில் ஏற்படுகிறது. And if people recognize the Lord, this will solve their problems. மக்கள் பரமபுருஷ பகவானை அங்கீகரித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் அனைத்து பிரச்சனையும் தீர்ந்துவிடும். Of course, people could argue, well, if that is so, how come you're chanting Hare Krishna? Okay, how come the world's not, all the problems are not solved? People are still fighting. இப்பொழுது மக்கள் வாதிடலாம், இது உண்மை என்றால் நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெபம் செய்கிறீர்களே, இவ்வாறு ஜெபம் செய்தாலும் இந்த உலகத்தில் மக்கள் சண்டை போட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள், பிரச்சனைகள் தீரவில்லையே என்று அவர்கள் கேட்கலாம். So the answer is yes, people are fighting because they're not chanting. இதற்கான பதில், மக்கள் ஜெபம் செய்யாமல் இருக்கும் காரணத்தினால்தான் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறார்கள். We'll see that most of the people in the world are simply concerned with their material bodies. உலகத்தில் இருக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் தங்களுடைய பௌதிக உடலை பற்றித்தான் கவலைப்படுகிறார்கள், அக்கறை கொள்கிறார்கள். At the same time, Scripture realizes it's impossible that everybody is going to be a pure devotee. அதே சமயத்தில் சாஸ்திரம் விளக்குகிறது, அனைவரும் தூய பக்தர்களாக மாறுவது அசாத்தியமான செயல் என்று. And therefore, Scriptures prescribe other processes like karma yoga. எனவே சாஸ்திரங்கள் வேறு மார்க்கங்களாகிய கர்மயோகம் போன்ற மார்க்கத்தை பரிந்துரைக்கிறது. But even karma yoga is impossible in Kali Yuga. ஆனால் கலியுகத்தில் கர்மயோகம் செய்வது கூட அசாத்தியமாகும். So the solution is Nam Sankirtan, chant the name of the Lord. எனவே இதற்கான ஒரே தீர்வு நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானின் நாமத்தை ஜெபிப்பது. Of course, many people won't chant. They will refuse. பல மக்கள் நாம ஜெபம் செய்ய மாட்டார்கள், அவர்கள் இதை ஏற்க மறுப்பார்கள். But Lord Chaitanya was not pessimistic. ஆனால் பகவான் சைத்தன்யர் எதிர்மறையாக எண்ணங்கள் கொண்டிருக்கவில்லை. At least you do the kirtan, let them hear. நாம் கீர்த்தனம் செய்தால் அதை கேட்கும் வாய்ப்பாவது மக்களுக்கு கிடைக்கட்டும் என்று அவர் நினைத்தார். So when Lord Chaitanya came back from Gaya, he took his initiation and he came back. Suddenly he was transformed. சைத்தன்ய மகாபிரபு கயாவிலிருந்து திரும்பி வந்த பொழுது அவர் தீட்சை எடுத்தார். அப்பொழுது உடனடியாக அவருடைய உடலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. Instead of absorbing himself in logical arguments, etc., he was absorbed in the pastimes of Krishna and glorifying Krishna. தர்க்க ரீதியான வாதங்களில் ஈடுபடுவதற்கு பதிலாக அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளில் சிந்திப்பதிலும் அதை பற்றி எண்ணங்களில் மூழ்கி போவதிலும் ஈடுபட்டார். So he began doing kirtan with the devotees. பக்தர்களோடு சேர்ந்து பகவான் சைத்தன்யர் கீர்த்தனம் செய்தார். But there was a certain arrangement there. They would gather in the evening in Srivas Pandit's yard and they would lock the doors so nobody could get in. And then they would do kirtan. ஆனால் அவர்கள் ஒரு ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். மாலை நேரத்தில் ஸ்ரீவாஸ் பண்டிதரின் வீட்டிற்குள் சென்று அந்த கதவை பூட்டிக் கொள்வார்கள். அதனால் யாரும் உள்ளே நுழைய முடியாது. அதன் பிறகு அவர்கள் கீர்த்தனம் செய்வார்கள். So unqualified people could not enter into that place. தகுதியற்ற நபர்களால் அந்த இடத்திற்குள் நுழைய முடியவில்லை. And those devotees developed great ecstasy in the kirtan every night. அந்த பக்தர்கள் தினசரி இரவில் அந்த கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது அதிக பரவசம் அடைந்தார்கள். This went on for about 1 year. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட காலம் நடந்தது. And then Lord Chaitanya finally said, I'm no longer getting any bliss. இறுதியாக பகவான் சைத்தன்யர் கூறினார், எனக்கு ஆனந்தம் இப்பொழுது கிடைப்பதில்லையே என்று. So he said, actually, you should spread the kirtan to everybody. அவர் கூறினார், உண்மையில் நீங்கள் இந்த கீர்த்தனத்தை அனைத்து மக்களுக்கும் பரப்ப வேண்டும் என்று. So then he ordered all the devotees to go out and encourage the people of Navadvip to chant the holy name.
இவருடைய சீடர்கள் அனைவரும் வெளியில் சென்று நவதீப் மக்களை நாமஜபம் செய்ய உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். So that is when Nityananda and Haridas went and they tried to persuade Jagai and Madai to chant the name. இதற்கு பிறகுதான் நித்யானந்தர் மற்றும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வெளியில் சென்று ஜகாய் மதாய் என்ற இருவரையும் நாமஜபம் செய்யுமாறு அறிவுறுத்தினார்கள். So though there is opposition, nevertheless the devotees continue to encourage the Sankirtan movement. எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்தாலும் பக்தர்கள் இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் தொடர்ந்து செயல்படுவதை ஊக்கப்படுத்துகிறார்கள். And if they cannot chant, at least let them hear the name of the Lord. அவர்களால் ஜெபம் செய்ய முடியாவிட்டால் கூட குறைந்தபட்சம் அவர்கள் பகவானின் நாமத்தை கேட்கவாவது வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள். And this is powerful. It will have an effect. இது மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. இது பலன் தரக்கூடியது. Just as Ajamil named his son Narayana, it had effect. உதாரணத்திற்கு அஜாமிலன் தன்னுடைய மகனுக்கு நாராயணர் என்று பெயரிட்டார். அதனால் அவர் பலனடைந்தார். So gradually, by exposure to the name, then people begin to change. படிப்படியாக நாமத்தை ஒரு மனிதருக்கு அறிமுகம் செய்வதன் மூலமாக அந்த மனிதர் மாற்றம் அடைகிறார். So, of course, in the beginning, maybe small numbers change. தொடக்கத்தில் இந்த மாற்றம் சிறிய அளவில் நடக்கலாம். But it is maybe from some scientific studies, they say that when you get 10% of the people changing, this has a big influence on everybody. அறிவியல் ரீதியாக ஒரு ஆராய்ச்சியில் கூறுகிறார்கள், உங்களால் 10% மக்களை மாற்ற முடிந்தால் அந்த மாற்றம் தொடர்ந்து நடப்பதற்கு அதிகமான சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது என்று. So you don't have to make laws, but people just naturally do things because of that change. மக்கள் இயல்பாக செய்தாலே இந்த மாற்றம் ஏற்படும். நாம் சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. For instance, we see that many years ago, if you're a vegetarian, that was considered a very odd. உதாரணத்திற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக ஒருவர் சைவராக இருந்தால் அது ஒரு சாதாரண செயலாக கருதப்படவில்லை, அசாதாரண செயலாக கருதப்பட்டது. But then some few vegetarian restaurants began to appear. அதன் பிறகு சைவ உணவகங்கள் தோன்றின. And later, then they had like vegetarian meals on airplanes even. பிறகு சில காலம் கழித்து வான ஊர்திகளிலும் சைவ உணவானது வழங்கப்பட்டது. And then vegan with even no milk products, that became popular. அதன் பிறகு பால் பொருட்கள் மற்றும் பாலால் செய்யப்படும் உணவு வகைகள் பிரபலமானது. So even the airplanes will have vegan meal now. இப்பொழுது வான ஊர்திகளில் கூட சைவ உணவு மற்றும் பால் போன்றவை தரப்படுகிறது. And eventually you'll find in like in Australia in the supermarkets that you have vegetarian section, vegan section. வெளிநாட்டில் கூட பல கடைகளில் சைவர்களுக்கு என்று தனிப்பட்ட பிரிவில் சைவ பொருட்கள் விற்கப்படுகிறது. So no law is there, but people change gradually, and then they only buy certain things. So then the businesses have to respond to that. இங்கே தனிப்பட்ட முறையில் சட்டம் எதுவும் இயற்றப்படவில்லை. ஆனால் படிப்படியாக மக்கள் மாற்றமடைகிறார்கள். அவர்கள் சைவ பொருட்களை வாங்குகிறார்கள். அதன் மூலமாக படிப்படியாக சமுதாயம் மாறுகிறது. So this is one example. Many other things like smoking also. Smoking, everyone was smoking before. Now it's very rare to see people smoking at all. இது ஒரு உதாரணம். மற்றொரு உதாரணம் புகைப்பிடிப்பது. முன்பெல்லாம் பலர் புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். இப்பொழுது புகைப்பிடிப்பவரை பார்ப்பதே அரிதாக இருக்கிறது. So gradually people and populations can change. இவ்விதமாக படிப்படியாக மக்கள் மற்றும் சமுதாயம் மாற்றமடையலாம். Of course, the change we're interested in, ultimately the change of the jiva, his consciousness, that's what we're interested in. ஆனால் நாம் ஆர்வமாக இருப்பது ஜீவாத்மாவின் மாற்றம், அதனுடைய உணர்வு நிலை எப்படி மாற்றம் அடைகிறது என்பதில் தான் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். When that changes, then everything else changes with it. அந்த உணர்வு நிலை மாறும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மாவில் இருக்கும் அனைத்தும் மாற்றம் அடைகிறது. So, Prabhupada talked about the peace formula. பிரபுபாதர் அமைதிக்கான சூத்திரத்தை பற்றி விளக்கினார்.
So we may make some rules about disarmament and no nuclear weapons, etc. But still, more countries keep fighting. நாம் பல சட்டங்களை ஏற்றலாம், விதிகளை ஏற்றலாம், பல ஆயுதங்களை வாங்கலாம், பயன்படுத்தலாம். ஆனால் பல நாடுகள் இன்னும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். So we say we have United Nations, but we get more and more nations, which means more divisions. ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் பல நாடுகள் உறுப்பினர்கள் ஆகிறது, அதனால் பல அதிகமான பிரிவுகள் ஏற்படுகிறது. And though we make laws, difficult to avoid all these wars. பல சட்டங்களை அவர்கள் இயற்றினாலும் அவர்களால் இந்த போர் போன்ற விஷயத்தை தடுக்க முடியவில்லை. So the material solution doesn't really work. எனவே பௌதிகமான தீர்வு அதிகமாக பயன்படுவதில்லை. So Bhagavatam says the solution is actually spiritual. எனவே பாகவதம் ஆன்மீகமான தீர்வுதான் உண்மையான தீர்வு என்று கூறுகிறது. We change the jiva, his consciousness becomes pure, and becomes a devotee, then things will change. ஒரு ஜீவாத்மாவை உணர்வு நிலை தூய்மை அடையும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மா மாற்றம் அடைகிறது, அது தூய பக்தர் ஆகிறது, அதன் மூலம் அந்த சூழ்நிலை மாறுகிறது. So Maharaj, first 1 year Sri Chaitanya Mahaprabhu was doing Sankirtan in the house of Srinivas Prabhu, and it was almost confidential. People, even he used to lock the door also. So what is the purpose behind this? Because Chaitanya Mahaprabhu was showing so much ecstatic symptom of because of that, or in the beginning he didn't want to export this Sankirtan moment. ஸ்ரீவாஸ்தாக்கூர் இல்லத்தில் முதல் ஒரு ஆண்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு ரகசியமாக கீர்த்தனம் செய்தார். இதற்கான காரணம் என்ன? அவர் பல பிரேமை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தியதா அல்லது இது வெளியில் தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தாரா? Well, it doesn't really say why he kept it private, but one can suspect that he wanted to first establish with the devotees that taste for Kirtan. அவர் ஏன் இவ்வாறு ரகசியமாக செய்தார் என்று எங்கும் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் ஒருவர் சிந்திக்கலாம், முதலில் பக்தர்கள் இந்த கீர்த்தனத்தை சுவைக்க வேண்டும், இந்த கீர்த்தனத்தின் சுவையை பெற வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டார் என்று. But once they understand the bliss of that Kirtan and its ability to, its power, its ability to change everyone, then he allowed them to preach. Sometime in the temple during Kirtan, Sunday when new people are coming public, so when devotees start rolling and dancing and jumping, and so we find some of the public, they are not happy. Even we come to see the deities for peace of mind, and should we have a different approach for them, or because we'll be losing those type of devotees. Even Shiva Sangam, they closed the door and they were rolling and crying, and that we can't exhibit in front of public. இங்கே கோயிலுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு வர்ற மக்களில் வந்து சிலர் வந்து பக்தர்கள் டான்ஸ் ஆடுறது, ரவுண்ட் அப்படி சுற்றுறது, இதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு அவங்க விலகி போகிற வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து நம்ம இழக்க வேண்டியது வருது. அந்த மாதிரி புதுசாக வர்ற கோயிலுக்கு வர்றவங்கள இழக்க வேண்டியது வருது. ஸோ அதை இழக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வேறு ஏதாவது வேறு மாதிரி செயல்படணுமா? The one thing, of course, is that different places and different people and different levels may have different expectations in a temple. சில இடங்களில் சில மக்கள் சில நேரங்களில் வந்து வேறு வேறு எதிர்பார்ப்புகளை கோயில் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். In fact, some temples say, no speaking, you should meditate. சிலர் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க, எதுவுமே பேசக்கூடாது, தியானம் மட்டும் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. And so people come to the temple, they expect everything to be very peaceful. மக்கள் கோயிலுக்கு வரும்போது அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும்னா எல்லாம் அமைதியாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க.
But if we find also in many temples it's quite the opposite, even in traditional temples. ஆனால் பொதுவாக பார்த்தோம்னா ஒரு பாரம்பரிய கோயிலில் கூட வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. So you'll find many temples in North India, it's pretty noisy sometimes because they got these gongs going like this, there's so much noise there. வட இந்தியாங்கெல்லாம் போனோம்னா பெரும்பாலான கோயில்கள் வந்து அங்கே பில்லு அடிச்சுக்கிட்டு சங்கூதிக்கிட்டு இருப்பாங்க. Or you see with Jagannath Puri temple, there's always so much activity and services and kirtans and so many things going on there. ஜெகநாத் புரியிலையும் வந்து பல செயல்கள் வந்து போய்கிட்டு இருக்கும், கீர்த்தன் போய்கிட்டு இருக்கும், பல இது நடந்துகிட்டு இருக்கும். So, of course, Vaishnava temples automatically are not silent. பொதுவாக வந்து வைஷ்ணவர் கோயில் வந்து எப்பவுமே வந்து சைலண்டாக இருக்காது. But if you go to a Sri Vaishnava temple, then you'll hear Vedic chanting. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் கோயிலுக்கு போனோம்னா அவங்க வந்து ஸ்லோகா வந்து ரெசிடேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. So according to Sampradaya, the customary ways of worshipping, etc., are somewhat different. நம்ம சில சம்பிரதாயங்கள் படி அவங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் வந்து மாறுபடுது. So for Lord Chaitanya's movement, of course, Kirtan is the main activity. சைத்தன்யருடைய சம்பிரதாயத்தில் வந்து கீர்த்தன் பண்ணுறது தான் முக்கியமான செயல். But that may also be of various types. அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து வேறு வகையில் இருக்குது. So, for instance, there are many, in America, for instance, now, the Kirtan is very popular. அமெரிக்காவில் வந்து கீர்த்தன் வந்து பப்ளிக்கில் இல்லை. But it's a certain type of Kirtan that they're attracted to. ஆனால் சில வகையான கீர்த்தனை வந்து ஒரு சிலரை கவர்ந்து இழுக்குது. It's more slow and gentle type Kirtan. ஸ்லோவாக பாடுற கீர்த்தனெலாம் அவங்கள வந்து கவர்ந்து இழுக்குது. But that's okay because Kirtan has many modes. கீர்த்தனில் வந்து பல வகைகள் இருக்குது, அதுவும் சரிதான். And if you look at Kirtans of Lord Chaitanya's followers, the great singers like Mukunda Datta or Narottam Das Thakur, even their Kirtans were very slow. முகுந்த தத்தா, நரோத்தம தாஸ் தாகூர் அவங்களுடைய கீர்த்தனும் பார்த்தோம்னா ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். So there's many different styles of Kirtan. கீர்த்தனில் வந்து பல ஸ்டைல் இருக்குது. And according to the type of people we want to preach to, then we can adjust. மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு தக்கன நம்ம கீர்த்தன் வகையை மாற்றி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். So that is the characteristic of Kirtan. It's adaptable to any situation. அதனால் எந்த சூழ்நிலைக்கும் கீர்த்தனை வந்து அது வந்து இயைந்து கொடுக்கும்.